Okay, Welcome. thank you, Riaz, and good morning, everyone, and Assalamu alaikum, all of you. Thank you for very much having me in this program. I really liked it. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനമായിരുന്നത് ജിഹാദ് ചങ്ങമംഗല്ലൂരിലുള്ള അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം നൊസ്റ്റാൾജിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം MOMO കോളേജാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കോളേജ്. ബിക്കോസ് മൈ മോംസ് ഹൗസ് ഇസ് ഇൻ കൊടിയത്തൂർ. അപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു 35 years ago ഈ സ്കൂൾ വെക്കേഷന് നമ്മൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മാവൂരിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, ചെറുപ്പ എന്ന് പറയും. സോ വി ഗോയിങ് ടു കൊടിയത്തൂർ, മണാശ്ശേരിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വി നീഡ് ടു വാക്ക് ഓർ ഗെറ്റ് എ ജീപ്പ് ആൻഡ് ഗോ. സോ ആ സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ മോം അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡ് used to say, this is a college, you study well, you can go to this kind of a college. But I never studied there, but I'll always come to a memory. So thank you, Jihad, for inviting me for this program. And thank you, Riaz, for taking this initiative. I'm glad that is, during the 100 days, very lot of programs we have been doing, but never did anything for Kerala. So this is, I really like it. Thank you so much, all of you. And I said 100 days of program. ഒരു അറിയുണ്ടാവില്ല, 100 days of digital mastery challenge എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു COVID-19 ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So part of that we are doing a lot of webinars and seminars, various universities within Qatar and outside Qatar, etc. Okay, I think we thought jumping to without discussing other point, we'll jump into the topic. Today's topic is digital entrepreneurship. Maybe last 15 years actually have been conducting workshops and training programs various part of the world. 10 years ago, one of the biggest challenges going to the people and say the importance of digital entrepreneurship and how you can do, etc. In the last 5 years, people started giving attention. Oh, this is good, I want to be part of it. Which the last 3 to 4 months, especially after March, COVID-19 breakdown session, people actually completely changed attitude. Now the people not even responding to my mails and WhatsApps, all the promotion aspect, they're trying to reach us, and everybody understood the importance. And not only just an importance, without without a digitalization, without going online, there is no life, not only just a business part. Actually this that's a good thing. So it's very, very relevant to all of you and a college to run a program like that. And especially the placement cell, I know you are looking for a career to develop. So now here is, I'm talking about entrepreneurship more than a job. Of course, little I cover about the job opportunities as well. So thank you very much, all of you. Once again, I officially welcome all of you this event. I have a small PowerPoint prepared. Actually, I'll take that one by one to give you slide by slide. I think all of you can see the slides. So I can, I might try, I have a habit of keep asking a few questions in between and opinion yes or no. So I would request all of you to type that is, because most of you are muted. I request you all of you to answer through a chat there. Okay. So thank you so much once again. So now we are talking about COVID-19 കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ what happens is because of COVID-19 അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം the world got changed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are meeting online instead of നമ്മളൊരു ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു 6 months ago ഒരു വെബിനാർ എന്ന് പറയും. In 2012 actually 1 year I was completely doing a webinar. ആ സമയത്ത് everybody asked who will come and attend. അപ്പം ഇന്നിപ്പം webinars become very common. And instead of having a seminar or having it you're coming to your close in the campus, I'm doing online. So this changes, not many changes can happen. It's one of the major changes. We used to welcome people always with shake hand. Now that's not the way, right? We welcome people with not with shake hand, and we change that way to thumbs up. So I welcome all of you with a thumbs up. And I believe all of you are paying attention properly now. Another 45 minutes, actually, we have a time approximately. So I'll proceed. I'll take you by slide, and end of the session, we can interact with the Q&A as per the schedule. Okay. Now, the world is, before something like this, we can never think about a world like this now, right? Right now, we went through some places, I don't know, Kerala, I think, going for a third lockdown now. But when you talk about Qatar, we are relaxed. I think yesterday onwards, the restaurant started working. And I think probably next month we'll have a little more relaxed one. But there are many countries and places going back to lockdown. So anyway, I believe all of you are safe and your families are safe. You are not quarantined, and
not in a lockdown places. I believe you are healthy and you're taking care of the measures, etc. Okay. So my point here, because the local, this lockdown situations, so many things is newly came up. അതിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്. ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആണോ? ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. കാരണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ സോഷ്യലി നോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്ഡ്, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. അതൊരു ഏതോ ഒരു മാധ്യമക്കാരനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്രട്ടറി ഒരു WHO ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കാം. ബേസിക്കലി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമുക്കുള്ളൂ, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇല്ല. അല്ല, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കില്ല, നമ്മൾ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കില്ല, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, നമ്മൾ വി ആർ ഇന്ററാക്ടിങ്, സോഷ്യലി ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദർ. But physically distanced ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയി. We are still working on everything happening because we connected through internet. We have a technology around us, and the technologies help us to communicate, interact, transact, and everything. So technology played a very big role, including necessary things to buy online. We could cut ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടാനും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ബാങ്കിങ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ we could do. നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Then people also find a way, like education institutions like yours, now we are doing a webinar series. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്കൂളുകൾ വളരെ എന്താ പറയുക വിപുലമായി തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് കാണാം. എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഒരുപാട് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലായാലും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആയാലും how effectively we can do it is. And people also start, even the fitness, the fitness freaks, actually they've actually adjusted within a week. After that, immediately they started doing online fitness classes, including yoga, ellam karyangalum online നടന്നു. So then again, that is like other games, like a football. So my own brother is a football player. Actually, അദ്ദേഹം കോച്ചിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. He stopped for some time, but he suddenly started sending me videos അയക്കാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെ he is doing a coaching for a student. And അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതേ ടെക്നിക്സും കോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ even the kids started doing. I mean, the students started practicing and sending back the video. So that was an interesting things to happen. Now everything, all the sports activities, people started doing majorly online. Even the world leaders, the political leaders and the rulers started addressing press conferences and press, so online, and so many things like the courts start functioning online, and everywhere now. Earlier, people talking about robot is going to come to the life, but actually, robot becomes the reality now. The lockdown samayathu people scan cheyanum, hospital hotels institutional robot become more common, including in the restaurants now, right? So what I'm trying to say, because the technology helped us to do all the things, and the internet made a very, very important role to us, all right? But now, this is all the positive news I would like to start with. But actually, the reality today, that is, especially in the placements, you are looking for a job, you don't have very pleasant news from the market. ഒരുപാട് companies closed down ആവാണ്. Financial crisis ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. I think you're a commerce graduate, what is the depression, what is the financial crisis going to come. നമ്മൾ 2018 നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് റെസഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെസഷൻ ആയിരിക്കും അത് 2008. അന്ന് 1% GDP മാത്രമേ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 1% GDP താഴോട്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ we saw so many companies are closed down. ഒരുപാട് ബാങ്കിന് ബെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. So many people lost a job. അതായിരുന്നു 1% GDP താഴേക്ക് പോയത് 2008. I think all of you remember how bad the situation was. But India could survive because Indian economy was slightly different. But അതുപോലെ ഒരു situation അല്ല നമ്മളില്ല. Okay. So but that time, we did not have much effect. But when we look at the global effect, it was very, very, very drastic. അത് 1%. പക്ഷേ what is now we are expecting is actually economic depression. So the difference between a recession and depression. Depression, 15% of the GDP ആണ് താഴേക്ക് പോണേ. 15% of the GDP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1% effect നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Think about a 15%. എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് സം കൺട്രീസ് ഈവൻ predicted 35%. Italy go to 35% depression എന്ന് പറയുന്നത്. There are many countries even go 40-45%. I think this global average will be -15% GDP. ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ what is going to happen? Over 1 billion people are going to affect with the job market. ഒരു 70% ആൾക്കാർ 1 billion actually completely lose a job എന്ന് പറയുന്നത്. Plus there is a huge number of people will have employment cut, facilities cut, salary cut. എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ 50%, 25%, 75% വരെ salaries they cut and doing because that's what the economy doing now. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ COVID-19 ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്ലസന്റ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് I don't think so now next 2-3 years we'll be going back. So it take around 4-5 years time. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി പ്ലേ എ മേജർ റോൾ. ഒരു നല്ല ഒരു റോള് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇഫ് യു ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഈവൻ COVID-19 മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ആൾസോ വിത്ത് ടെക്നോളജി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ COVID-19 നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആക്കി, ഒരുപാട് ത്വരിതപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വെരി കോമൺ an example. Even people start ordering food, which become very common. മുമ്പത്തിലേക്കാൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. The people never ordered any grocery online. They regularly start ordering a grocery online. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ doing a fantastic. Even Flipkart grocery market in 5 cities or 7 cities level, they're doing it great. And Amazon Fresh is doing a fantastic. So ഇതൊക്കെ ഒരു COVID-19 നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ചേഞ്ചസ് ആണ്. Now അതിന് പുറമെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോഹോ ആയിട്ട്, സ്മോൾ ഓഫീസ്, ഹോം ഓഫീസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് they started making a website and start doing something. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് നടന്ന COVID-19, people got a lot of time. They went back and watched so many things. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ പ്രസക്തി. യൂട്യൂബ് ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് യൂട്യൂബർ ആവുകയും യൂട്യൂബ് ദ ഓൺലി ചാനൽ ഓർ ഓൺലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗിവ്സ് യു മണി. അല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ട്വിറ്ററിലും ലിങ്ക്ഡിനിലും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ഇസ് ദ only one company as a major social media company gives you money. So you participate, you get paid. Other 55% of the revenue YouTube started sharing with people. Okay, so that's made a big change. And this ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂട്യൂബേഴ്സ് with face, without face, they become YouTuber. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ COVID-19 what is going to happen to the commerce, especially in e-commerce? Everybody is saying it have a huge growth. Now even the economy is a minus, few segment digital economy ilana namukku aage growth ipo pradeshikavunna സ്ഥലമുണ്ട്. E-commerce and mobile commerce is going to do great. Okay, now additional thing what is going to happen, ഇപ്പോൾ physical distancing അല്ലെങ്കിൽ social distancing എന്ന് പറയും. ഈ physical distancing വന്നോട് കൂടി people wanted to more communicate with things. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ IoT എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരാൻ പോവാണ്. Because people brought the robot out, people brought the drones out in the market. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം, ഇപ്പം ഈ വർഷം തന്നെ ഒരു 50 ബില്യൺ ഡിവൈസസ് ആണ്. നമ്മളൊരു 7 ബില്യൺ ആൾക്കാരിൽ ഒരു 50 ബില്യൺ ഡിവൈസസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് 1 വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഇമെയിൽ അയച്ചതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയത്. Then internet 2 social media we connected, mobile devices connected, tablet connected. Again we only did a social media activities and only human being. So internet of things is a third part of the internet. അതിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, even the devices around us like a refrigerator, washing machine, a microwave oven, lights, your vehicle and your door, your dress, everything going to be connected to the internet. മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുടങ്ങുകയാണ്. So when that is going to do a revolutionary change in the world now. അപ്പം നമ്മളെ കാറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തിന്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So we can do a transaction, do shopping, do healthcare. അത് ഒരു 360 degree ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. Plus the drones, it was there as a fascinating thing.
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ മേജർലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഷോപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും COVID-19 എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പീപ്പിൾ സെൻഡ് ദ ഡ്രോൺ ടു ദ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്. ഒരു 5 years ago ഒരു സെമിനാറിൽ നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. I was thinking, you know, it happened 10-15 years later, but within a few years it came in a reality. Now people started using a very common. ഏറ്റവും നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് AI വെച്ചിട്ടാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി ദ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പണിംഗ്സ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സെഗ്മെന്റും AI ആണ്. Approximately 500,000 people get a job in India another 3 years now. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. Plus another technologies which all of you should look into, something called blockchain. You're a commercial graduates, you know that all the banking is going to be blockchain banking. All the transaction is going to be on a blockchain based transaction. All the record should be on a blockchain recording. Even COVID-19 base ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ blockchain based applications ആണ് is people are going to use on it. And the various kinds of a robot is coming to the market. ഇപ്പോൾ അത് IoTയും ബ്ലോക്ചെയിനും കണക്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാത്ത രീതിയിലായി. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇഫ് യു ആസ് എ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജീസിനെല്ലാം ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് all of you should look into to get it, you know. So there's 500,000 job opportunities നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട്. So that's a huge opportunity. Even though ഈ ഡിപ്രഷന്റെ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പണിംഗ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, this is one of the things everybody is looking forward. And machine learning and artificial intelligence. So those who are looking to sharpen your skill, knowledge, experience, you need to have this one. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, my humble opinion is, നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു റസ്റ്റ് മീൽ അപ്രോച്ചാണ് കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പണി എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോബ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ now mainstream companies looking for offering a best job or the big good jobs and major positions to work from home opportunities. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിമോട്ട് ജോബ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോബ് പോർട്ടൽസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, റിമോട്ട് ജോബ് ആണെങ്കിലും വർക്ക് ഫ്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും there are so many in that platform. I think you should be looking into. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, we need to get into a good company, go and get to work in a wonderful office, etc. We need to change that vision. നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കമ്പനിയും ഒരുപാട് നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ആൻഡ് സാലറീസ് ഒക്കെയാണ് വേണമെങ്കിൽ we should be open for a remote jobs and work from home opportunity. Remote jobs, so if you're looking for a physically in office to work on, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ബൗണ്ടറീസ് ഇപ്പം ഓപ്പൺ അല്ല പല കൺട്രീസിലും, you cannot go and come back, etc. So but here when you look at it as remote jobs എന്ന് പറയുന്ന, you can actually work with a Silicon Valley company based in Calicut district. ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, കേരളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കൺ വാലി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, ന്യൂയോർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. And they prefer you to join from home, and they have a much lesser cost and you have a very high paid salaries. So ee oru karyam as a placement cell, I think I request all of you to look into seriously. Look at the job portal, look at the companies. Even nangala company approach in a samayathu you can actually mention that is we have a people who want to go for a remote jobs, want to go for a work from home, and it's very convenient for a people to do. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ജോബ്, ഇസ് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റിയലി യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് ഓർ യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ജോബ്, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് നല്ല ജോബ് കിട്ടാണോ വേണ്ടത്, അതല്ല ഞാൻ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത്. സോ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ദ ജോബ്സ്. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ജോബ്? Then answer is become a digital entrepreneur. Now whatever it is, if you are looking for a job or creating a job or becoming an entrepreneur or you become an investor or you become a freelancer or a self-employed person, the most important thing is gain the knowledge, experience and skill. നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്, ഡിജിറ്റൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ an ഓൺലൈൻ ജോബിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യം സ്കിൽസ്, നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല. But actually many people think to start an online business I need a money. Actually if you have a skill and knowledge experience, you don't want
that money part will not be an issue. Even through a crowdfunding platform, within $10,000 to raise it, to 48 hours you can raise it. But you need to have that knowledge. So you get a funding and investment to start an online business. അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ദ നോളജ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ സ്കിൽ ടു ബി ദാറ്റ്. So in general, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have approximately around 7.6 billion people across the globe. അതിലൊരു 4.57 billion ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? They are using internet regularly, which means എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അത്രയും ഒരു ബിസിനസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ we have customers. You just compare with the physical business. നമ്മളിപ്പോൾ കാലിക്കറ്റില്, മണാശ്ശേരിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്കത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റില്, if you start a business, അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ഫുട്ഫോൾ ആണ്. അത് മേ ബി ഒരു മുക്കം പോലെ ഒരു ടൗണിലാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഈവൻ 100,000 പീപ്പിൾ, അല്ലെ? ഒരു 100,000 ആൾക്കാരെ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മാസത്തേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദ സെയിം ബിസിനസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മുക്കം ഒരു മണാശ്ശേരിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് 4 billion ആൾക്കാരെയാണ്. The moment a person connected to internet, you can target him, right, across the globe. So this ആണ് ഏറ്റവും വലിയ, അതായത് 59% of the population in the world നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can target. ഇവിടെ ഓൺലൈൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് വരുന്ന സമയത്ത് മോർ സിംപ്ലിഫൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് how do I make money on it? ഇതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. So when you look at it, there are millions of people making money online, working from home, remote job ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They are starting from different kinds of business. So different kinds of entrepreneurs നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളായാലും, നമ്മളിപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂം ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമസോൺ ആണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹൗ ഡു ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് നോക്കും. 2 PhD സ്റ്റുഡൻസ് started their business. അവരുടെ ഗാരേജിലാണ് 2 കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയ സംഭവമാണ്. It's a Google. അല്ല? So today you look at the company, the kind of change they did for the world. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആളുടെ ബോസ് കൊടുത്ത പ്രഷർ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു 250 ബുക്ക് സെല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായിട്ടാണ് Amazon.com സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ടുഡേ they are the largest retailer on the world. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ചൊരു $1,000 എന്ന് പറഞ്ഞ 75,000 രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ വിത്ത് എ ലാപ്ടോപ്പ്. It's today one of the largest networking site in the world. So when you look back all these things, the people did a big change, and entrepreneurs with a small, very simple beginning. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗൂഗിൾ ആയാലും, eBay ആയാലും, ആമസോൺ ആയാലും, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും, ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും, വാട്സപ്പ് ആയാലും, ഇവരൊക്കെ $1 billion കമ്പനിയാണ്, ലാർജസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ആണ് in the world. But none of them came from a rich family. None of them came from a petro monarchy. None of them come from a corporate house. Everybody had a simple beginning. എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈവൺ $1,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാരേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ they had a vision. They have found the opportunity. So that is exactly an entrepreneur as we should look into. നമുക്ക് എന്താണ്, why want to become an entrepreneur? ഞാനൊരു ജോബിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം can I create a jobs? That should be an entrepreneurship thinking. So the biggest contribution, entrepreneur become a successful or a failure does not matter, because he as long as he create a job. So ഇവിടെ ഏറ്റവും important point ഇതാണ്, ഒരു entrepreneur may not succeed, but still he contributes to the economy and creating a job. So that's what is the opportunity we are coming out. So not necessary every entrepreneur to succeed in the every attempt എല്ലാവരും ശ്രമിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ everybody would be successful, അല്ല? മാത്രമല്ല, when you look at the rich, is the category is always a minority. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The very few people only attempt. So when you attempt, the possibility is increased, and you are not a failure. No, an entrepreneur, as long as you contribute to the world, to the society, you gain a skill and experience, you are not going to be a failure also. And plus on online business പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, even you fail, you make money. അതും ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ബിസിനസ് നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകണം. That's it. But online business, even if you fail, you can flip it and make money. So another advantage നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, you can actually even plan to become a corporate company with a listed in public, or a startup company and start it with you can go on a small and medium companies also you can start. And there are a lot of professionals who's also making money online, part time and full time. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഇപ്പം lawyers ആയാലും, accountant ആയാലും, like for example anything I wanted,
to do a company incorporation. I go to vakilsearch.com. So everything I wanted there, company registration, IP, I can get it. Accountant, the kinds of salary which you pay, very high. I get an accountant for auditing from Mumbai, which is not even 10% of the money which I pay to a low class accountant here. So because the online facility, people have started doing a global opportunity business. He's an accountant, but he does have this one to online. Okay. Now we also know self-employment become very common with online businesses, and there's a huge opportunity, especially freelancing, അല്ലെങ്കിൽ small business, അല്ലെങ്കിൽ drop shipping ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ consulting activities. I am doing a consulting activities last 8 years now. So that's my major primary business. Completely, I don't have an office. I don't record anything. Of course, IDM is actually not just a consulting company. That's a systematic because when I started in 2012, I never had an office. Just my iPad was my office. Because I send an email, get the clients, talk to them, do the arrangement for them, consulting activities. So with a simple devices, actually, we can do consulting as well. Dropship is another thing people do. I think we don't have a time to discuss about everything about all the things. So dropship is many of the freelancers start initially. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് മാത്രമല്ല, ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് വന്നു. സോ ഈ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് $10 മുതൽ നമുക്ക് വേരിയസ് തിങ്ങിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ അസറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, social media profiles is an expense and an investment. Blockchain is of course a fantastic opportunity, and crypto, the growth happened for one crypto itself in the Bitcoin, the kinds of growth they made it. Then domain name as an asset. The opportunity if you go for a digital entrepreneurship, you can act as all the four. Either material business compare actually we don't have that advantage. In addition to when you look at today, digital entrepreneurship promoting it to improve. There are many people choose to be a homemaker, but they really wanted to do because they studied, they graduate and postgraduates, and they're very talented and skilled, but they never had an opportunity earlier. The homemakers also start participating in entrepreneurship. They are doing a dropship, they're doing a freelance business, they're doing YouTube. Manjula's Kitchen and career. She make a $250 almost every day. $250, how much? Around $25,000, right? 20,000 rupees. So every day, but actually what it does, she just take care of her cooking aspect, right? So like you can see so many people working from home, and there are many stories you can hear about on a daily basis, even for a pickles or maybe small thing on a marketplace going and people doing. So this another thing about the home, digital entrepreneurship to be promoted. Of course, you know that many of the students who make their living, especially those who study, actually you should start the business now. UK law, US law, country PhD MBA postgraduate plan, you should start a business now and make it ready. You will have a regular income. Even college admission countries living expenditure is damn expensive. They're not willing to go. So if you are really, you have a burning desire, really not just a wishful thing. Actually, you plan it, take an opportunity online, start building, work with 3 to 6 months now here and make money. Even to your college admission, you can make money. Even your continues there, maybe out of online spend the living expenditure, cover up and in my close friend, eBay store, which 2 years in the online UK. Then after that he was planning to sell off eBay. See, I can live in UK and this store alone. So that's an opportunity online. So you being a student, I think you should look at this seriously now. You have a time and you have a plus, even you are, after you go for a job market, you can add that in the CV. You have an experience there, knowledge, experience, skill. Apart from the money, we can have it. So that's I would like to all of you to today. I think that's one of my objective. I want you to think about start doing it as even freelancing or a social media influencer or an affiliate marketing. Something you start even without a capital. Affiliate marketing, drop shipping, social media influencer, freelancing, just internet connection and device, which you're already doing, right? Okay. So
പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് നൗ. One is, the first thing is we need to understand the business model. എന്താണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവരെന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആണോ, വെബ്സൈറ്റ് ആണോ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണോ, അതല്ല അവര് സിമ്പിൾ ബ്ലോഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ ആണോ, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ, സംതിങ് ആ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ദിസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഏത് ബിസിനസ് നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാലോ. കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രൊപ്പറേറ്ററായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഷോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, നമുക്ക് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് എൻ ID കാർഡ്, എനി അതർ വോട്ടേഴ്സ് ID കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ IDയോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡോ, ദാറ്റ്സ് എനിത്തിങ് ഇസ് ഇനഫ്. പക്ഷെ ചില കൺട്രിയിൽ അത് പോരാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ഇന്ത്യയിൽ ഇതേവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറിന് റെഗുലേറ്ററി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ UAE അടുത്ത കാലത്ത് UAE ഗവൺമെന്റ് പുട്ട് എ കണ്ടീഷൻ, you want to become a social media influencer, you have to register a company in UAE. അപ്പം ഡിപെൻഡ്സ് upon the country, depends upon where you are targeting. അതിൽ നമ്മൾ അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ലീഗൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് വൺ യു ലുക്ക് ഇൻടു. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ as a students, you are not raising a capital. നിങ്ങൾ with less resources ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, you start like a freelancer, you start a social media influencer, you start a affiliate marketing. All the things ആണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, that makes a major difference. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഗൂഗിൾ നെവർ ടുക്ക് എനി മണി ഫ്രം us അല്ലെ. ഗൂഗിൾ മേക്ക് അറൌണ്ട് $140 billion എവറി ഇയർ. പലരും ഗൂഗിളിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് we use regularly, but we've never paid any money for it. That's the strategy they used അല്ലെ. അവരെന്താ സ്റ്റാർട്ട്, everything they give us for free, but they encash through monetization, encash through advertisement, they encash through sharing our psychographics and demographics to the people. See, the strategy they used. So നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന Zoom made it popular with one activity. They just give it to the free for a certain extent, then made it popular. But then the business model is, okay, you wanted to have a licensed version, more number of people, you pay some money. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും ഉണ്ടാവും. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ if you can understand, you can understand. That's it. നമ്മളൊരു MBAക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ. ടെക്നോളജി, ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്ട്രാറ്റജി, if you can understand, that's fine. എന്നിട്ട് there is something called modeling principle. So അത് എങ്ങനെയാണോ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ ആൾസോ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിൽ എടുക്കേണ്ടത്. സോ അപ്രോച്ച് നമ്പർ 1, ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ബിസിനസ് മോഡൽ. നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെന്ന നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ആംബിഷൻ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1-ൽ somebody saying not audible to me. I think all of you can hear me. Okay, so this is the first step. Second step is actually promotion of the business. Promotion of the business can be in a search engine optimization, maybe social media, maybe email marketing, maybe remarketing, maybe a retargeting, maybe a PPC campaign, maybe an influencer marketing, maybe an affiliate marketing. So ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണോ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, we need to choose that promote. Maybe a combination of that. അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈങ് ദ ബിസിനസ് മോഡൽ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല. നമുക്കൊരു 35 ബിസിനസ് മോഡലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 400 ബിസിനസ് മോഡൽസ് ആർ ദ ടോട്ടൽ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആ 35 ബിസിനസ് മോഡൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ആമസോണിന്റെ ഒരു മോഡൽ, അതിന് പ്രൊഡക്ട് സെല്ലിംഗ് മോഡൽ, ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മോഡൽ. അത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മോഡൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് മോഡൽ, നമ്മുടെ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് പോലെ, യാത്ര പോലെ, എക്സ്പീഡിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ പോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ. നൗ വി ഹാവ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മോഡൽ ലൈക്ക് എൻ ഇബേയുടെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ മോഡൽ. മേ ബി ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അലിബാബയുടെ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മാർട്ടിനെ പോലെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മോഡൽ ഉണ്ട്. Then there is another model called e-commerce and affiliate together. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ jabong.com ചെയ്യുന്ന പോലെ. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സെല് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ API വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ. യു ഗോ, ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോഡൽ. ഇറ്റ്സ് jabong.com. പിന്നെ SaaS മോഡൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ്. നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ഞാൻ എടുക്കുന്ന സർവീസ് ഇപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസസ്, SaaS മോഡൽ ആക്ച്വലി ഐ എം ഗെറ്റിംഗ്. ഓൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസേജ് മോസ്റ്റ്ലി SaaS മോഡൽ അല്ല.
of course, you know, mobile application model like maybe Uber in the model. So different models come that way. Now, it's another important part when you look at it is, you know, if you business model and we feel it is a lot of business acumen required. Very serious. Actually, not required. We just take this. So there is a Cindy Cashman. She introduced a book called Everything Men Know About Women. ഇത് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്യൂഡോനെയിമിലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൂലികാനാമാണ് കൊടുത്തത്. ആക്ച്വലി സ്യൂഡോനെയിം ഇസ് നോട്ട് തൂലികാനാമം. സ്യൂഡോനെയിം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ആണുള്ളത്. ബട്ട് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ദാറ്റ്സ് ആൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ മെത്തേഡ് ഓൺലൈൻ. അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് $3,000 ആണ്. ഈ ബുക്കിന് അവർ പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് $4.99 ആണ്. ഓക്കെ, അവര് പോയിന്റ് ബി നോട്ടഡ്, അവര് 1 മില്യൺ കോപ്പിയാണ് സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിങ്ക് about $3,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, $5 ആ ബുക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 1 മില്യൺ കോപ്പിയിലധികം വിറ്റു. ദാറ്റ് മീൻ $5 million ഷി മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ $3,000 പറയുമ്പോൾ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. 4.99 ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് 1 മില്യൺ സെല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 മില്യൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 6 crores അല്ല 6.5 crores. അപ്പം അത്രയും ബിസിനസ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ജസ്റ്റ് വൺ ബുക്ക് ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ ബുക്ക് എന്ത് പേരെന്താണ്? എവറിത്തിങ് മെൻ നോ അബൌട്ട് യു. ഓക്കെ, ടെൽ മീ, അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഇതാരാണ് ബുക്ക് വാങ്ങുക? പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ വാങ്ങുക? Can you type it? നിങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? According to you, type it. According to you, he or a she? If you feel it is he, write he. If you feel it is a she, write a she. Please. According to you. You feel, see, he, okay, she, okay. She, both, okay. Yeah, see, actually, this, when you look at it now, it's a simple idea. A simple thought. Actually, വളരെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മോഡലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് നോ മെൻ അബൌട്ട് വിമൻ, ഈ 7 words ഇല്ല, made her life actually change. ഈ തോട്ടാണ് ഇതില് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആരും ബാക്കിൽ ഒന്നൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നത്, you know, some of you said he, actually why? Because men know that is, you know, she think differently, want to know what they know, you know, what are the things we should know about them to understand better communication, etc. ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്കെന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ്. Because there's a feminine thought and a men thought is completely different. But here what she came out is a very fun way. It's an empty book. Okay, ഒന്നുമില്ല, കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ വെച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് അല്ലേ? അപ്പം ദാറ്റ്സ് എൻ എംപ്റ്റി ബുക്ക്. ജസ്റ്റ് എ ഫൺ വേ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്നറിയോ? ദ ഫീമെയിൽസ്. യു നോ വാട്ട് ദ റീസൺ? ഇറ്റ്സ് എൻ എംപ്റ്റി ബുക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചത്. എസ്പെഷ്യലി ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഹാപ്പൻ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഡിവോഴ്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആക്ച്വലി ദ ഫീമെയിൽസ് ആയിരുന്നു ദ ഗിഫ്റ്റ് ദ മെൻ സേയിങ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് എ വിമൻ. ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ബുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. Okay, it's an empty book which I'm sure $4.99 in offline copy, online copy ആണ്. ഇത് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ she charged additional $10. So actually she made more than 6 crores with just one book. Okay, so my point here is not necessary ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ SaaS മോഡലും ഈ B2C മോഡലും ഒക്കെ പോയെടുക്കണമെന്നില്ല. Just a simple thought makes a huge difference. Another example, if you take it, is there are so many people to make money through social media with just one video. We'll come to that one. I'll just share with one business idea. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തിയറിറ്റിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കാന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല, ഓൺലൈനിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡബിൾ. ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഐ നീഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, ആക്ച്വലി നോട്ട് റിക്വയർഡ്. Online business തുടങ്ങണമെങ്കിൽ we'll discuss that just maybe some other time, or you do a research on it. But physical and downloadable product, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടോ, so that we can do online. What are the products is available online which is actually നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത, അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ഹാസ് എ മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാൻ ഓഫ്ലൈൻ.
ഓൺലൈൻ വേൾഡിലാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. എല്ലാവരും നേരെ തിരിച്ചാലോചിക്കുക, അത് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി എനി പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. നമ്പർ 1. ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ യു നോട്ടീസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി വാങ്ങാവുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നോ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. ഡൗൺലോഡബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസും ഓഡിയോസും സോഫ്റ്റ്വെയറും ടെംപ്ലേറ്റ്സും തീംസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാം. ഇത് ഓൺലൈനിലേക്ക് കിട്ടും, ഇത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടില്ല പലതും, അല്ലെ? സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആയാലും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വാങ്ങണം, ട്യൂട്ടോറിയൽസും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ മോർ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ദാറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് സോഴ്സ് വിത്ത് വെരി വെരി ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അത് പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ്സ് എനി പ്രോഡക്റ്റ് വി ആസ് എൻ എന്റർപ്രണർ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട്, you are going to become a business owner or you become an entrepreneur, you need to have this thought in your mind. You need to be a problem solver. Your product should have some benefits. That's an important part, alle? Appo you know what is a business, ellarum choikkum, alle? Endana business nu parnal business ne engane define cheyan aalkar choikkarundu. So ettom simple aayittulla, ettom effective aayittulla, ettom favorite aayittu enikku thonniittulla oru definition for a business is, business means problem solving. So ഒരു എന്റർപ്രണർ നിങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം യു ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ്? നിങ്ങൾ ആരുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്, എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സക്സസ്. അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം, അതുകൊണ്ട് അത് സെല് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ബൈ ഫ്രം യു ദ പ്രോഡക്ട്സ് ബിക്കോസ് യു ആർ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡൗൺലോഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഗിവ് യു എ വെരി സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ഫോർ യു ടു ഹാവ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ റണ്ണിങ് എ കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങിനും കോൺഫറൻസിനും വർക്ക്ഷോപ്പിനും സെമിനാർസിനും ഒക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ there are a lot of cards we'll get, business card. അപ്പൊ അന്ന് ആ ബിസിനസ് കാർഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാട്സപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല, കുറച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈനിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. സോ ബിസിനസ് കാർഡ് ബിക്കം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ബിസിനസ് കാർഡിന് നമുക്ക് ബിസിനസ് ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ഫോൾഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് സാധനം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഫോൾഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ് 300 to 400 എന്താ പറയാ കാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനോ കോൺഫറൻസിനോ എക്സിബിഷനോ എക്സ്പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിനോ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും 1-2 ഫോൾഡേഴ്സ് മതിയാവില്ല. സോ ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. സോ ആ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം. അന്ന് യാഹു ആണ്, യാഹുവും ഗൂഗിളും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യാഹു, ഹൗ ക്യാൻ വി സോൾവ് ദിസ് ബിസിനസ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കാർഡ് കീപ്പിംഗ് ഇഷ്യൂ. എനിക്ക് ഒരുപാട് പേജ് കിട്ടി. അതിലൊരു പേജിൽ ഒരു ആൻസർ, ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റിൽ പോയി. ആ സൈറ്റിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, യു ഹാവ് എ ബിസിനസ് കാർഡ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യു സ്കാൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സ്കാൻ ദ കാർഡ്, then you can convert as an Excel sheet. It's kind of an aha feeling, no? നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് കാർഡ് ഒരുമിച്ച് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ മാറ്റാൻ, നെയിം ഒരു കോളത്തിൽ, ഇമെയിൽ ഐഡി ഒരു കോളത്തിൽ, ഫോൺ നമ്പർ ഒരു കോളത്തിൽ. That's so fantastic as a business owner. So I downloaded for a $9.99 exactly. That's the price which I paid. That's the first downloadable product I bought from my life. Then I used that one. Within a week, my entire problem, no, entire table became empty, and ella oru 5000-6000 cards become an Excel sheet. So then after that, I really liked this product and went back to the website owner and a website company. I was thinking, it was a technical company. അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ കമ്പനി. എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ റണ്ണിങ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻ യുഎസിലുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അവർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണിത്. പക്ഷെ ഷീ ഗോട്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഞാൻ അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഷീ ഡോണ്ട് നോ ABCD ഓഫ് ദാറ്റ്. ദെൻ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹർ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി? ദെൻ ഷീ ടോൾഡ് മീ ഐ ബോട്ട് ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് ലേബൽ. സോ അവർക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല, അവർക്ക് ആ പ്രൈവറ്റ് ലേബൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി എ പ്രൈവറ്റ് ലേബൽ? പ്രൈവറ്റ് ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ലാബിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ദാറ്റ്സ് മീനിങ്. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഞാനൊരു യോഗയെ കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഇറക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം? ഒന്നാമത് കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരില്ല. കാരണം യോഗയുടെ 4-5 ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് I cannot copy. So it's a problem. So then copyright issue will be there.
So now I do a research, I write about the yoga, various yoga asanas. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ആസനാസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം, ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അത് ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു 3 to 4 months വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു 2-3 lakhs rupees എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിലെത്താം. ഇതേ സാധനം പ്രൈവറ്റ് ലേബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യോഗ ബുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഈവൻ $100, ലെസ് ദാൻ $100 ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പ്രൈവറ്റ് ലേബിളിൽ തരും. ആ പ്രൈവറ്റ് ലേബിൾ തരുന്ന സാധനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ പേരിൽ നമ്മുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതിയ ബുക്കാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഓണർ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രൈസിന് വിൽക്കാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസൈൻ ആഡ് ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓണർ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഹർ. അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തതാണ്, പ്രൈവറ്റ് ലേബിളായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഷീ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷീസ് എവറി ടൈം ഒരാൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് $9.99 കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഹർ പ്രോഫിറ്റ്. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ലേബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗയുടെ ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ whenever you go to Amazon or any bookstore, book method, you can sell it online and offline. 100% margin is belongs to you. 100%. You are not going to give anyone, right? Because നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഓണർ, അതിന്റെ ബുക്കാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ്. അതിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ റീസെല്ലർ റൈറ്റ് ആൻഡ് റീസെല്ലർ റൈറ്റ്. മാസ്റ്റർ റീസെല്ലർ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനോ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ വരില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, മാസ്റ്റർ റീസെല്ലർ റൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമേ സെല് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ആരും സെല് ചെയ്യില്ല. യു ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ സെല്ലിങ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള കമ്പനികൾ തരുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഓക്കെ യു സെൽ ഫോർ 1000 കോപ്പി ചെയ്തോളൂ, ബട്ട് യു ഗിവ് മീ ജസ്റ്റ് $100 to us, but whatever is coming to you is yours. Okay. ചില ആൾക്കാരെ പറയും എവറി ബുക്ക് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെല് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ സെല് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെല് ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്കൊരു 10% തരും. നിങ്ങൾ $100 വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് $10 തരും. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവ് അവേ റൈറ്റ്സ്. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഗിവ് അവേ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നു. യു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ്, യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഫ്രീ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 300-400 പേജിന്റെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ, യു ഫസ്റ്റ് തിങ് വിൽ ആസ്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്. Then I say free. Then you'll ask why it is free. കാരണം ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സംതിങ് കംസ് ടു us free. പക്ഷെ അതേ ബുക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ I'll send you an email, you can download it. അപ്പൊ ആ ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്ന സമയത്ത് I'm asking you money. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദ്യം, ഇത് ഫ്രീ അല്ല. ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ട്യൂൺ ടു ബി ഫ്രീ അല്ലെ, എവറിഥിങ് വി വാണ്ട് ഫ്രീ ഓൺലൈൻ. ഓഫ്ലൈനിൽ വി ആർ നോട്ട് habitual. So എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് എളുപ്പമാണ്. So if you can give something to free to the people, you get paid. That's a great business. Yes or no? നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടേ കൊടുക്കുന്നില്ല. Every products or a service or any giveaway rights method നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, you get paid from the companies. This is an amazing business model, right? So അങ്ങനെയുള്ള different business ideas നമുക്ക് you can actually get from the market on it. Okay, and you can get a payment gateway integrated, all the things നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so now before for then an example I shared with you now before, I think time is almost getting over, so I'll take a couple of questions before concluding. You have any questions to ask me now?